Lieutenant Jimin Park sah vor seinem Monitor auf der Tiefraumstation Omega 7. Es war ein ganz normaler Nachtdienst gewesen, bis plötzlich sein Bildschirm verrückt spielten. Sollen an Daten rassen über den Bildschirm, weil es noch nie gesehen hat. Das Energiesignal kam aus dem Nix aus einer Region des Weltraums, die sie die Leere dazwischen nannten. Dies Gegend war so leer, dass die meisten Wissenschaftler sie für tot hielten. Kein Stern, kein Planeten, nicht einmal kosmische Staub, nur absolut Dunkelheit. Aber jetzt kam von dort ein Signal. Jimin rieb sich die Augen und starrt erneut auf die Anzeigen. Sein Hinsitterten leicht, also die Daten überprüft. Das konnte nicht stimmen. Hat schon viel seltsam Dinge im Weltraum gesehen, aber das hier war anders. Das hier war unmöglich. Hannah rief zu seiner Kollegin hinüber. Doktor. Hannah kam arbeitet in der anderen Seite des Kontrollraums. Sie war die Bestwissenschaftlerin auf der Station und wenn Jimin dies verrichten sollen verstehen konnte, dann sie. Hannah sprang von ihrem Stuhl auf und ran zu Jimmins Arbeitsplatz. Ihr Augen wurden grog, als sie die Daten sah. Das kann nicht richtig sein, flüstert sie und ihr Finger tanzten über die holographisch Benutzeroberfläche. Sie versucht, das Signal zu analysieren. Aber nichts ergab Sinn. Das Signal ist künstlich gemacht, sagt sie nach ein paar Minuten. Aber es passt zu keiner bekannten Technologie in unseren Datenbanken. Es ist nicht menschlich, aber auch nicht von den anderen Spezies, die wir kennen. Bei beiden Ephysia sahen sich an. In ihren Augen lag Angst, aber auch Aufregung. War das der Erstkontakt mit einer unbekannten außerirdischen Zivilisation? Binnen weniger Minuten betrat Kommandant Youngli den Kontrollraum. Sein Gesicht war ernst und besorgt. Jimin hatte noch nie so aussehen sehen. Normalerweise war ruhig und gelassen, aber jetzt wirkte angespannt. Die drei Offiziere standen vor den Monitoren und beobachteten. Wie das Mysteries Flacken mit zunehmender Intensität pulsierte. Es kam von Koordinaten. Die Nix aus kosmischen Stoben folgen sollten, aber da war definitiv etwas. Wie lang geht das schon so? Fragt Lee. Etwas 20 Minuten, antwortet Jimin. Es wurde immer stärker. Plötzlich begann ein Alarmsignal durch die ganze Station zu heulen. Rotlichter blinkten überall. Das automatische Erstkontaktprotokoll hat sich aktiviert. Computer in der ganzen menschlichen Raumfahrt sendeten Warnungen aus. Lee griff nach seinem Communicator. Hier spricht Station Omega 7. Wir haben ein unbekanntes Signal entdeckt. Als Stationen bitte bestätigen. Die Antworten kamen schnell. Andere Stationen hatten das Signal auch empfangen. Es war nicht nur lokal, es war überall im menschlichen Raum zu spüren. Hannah arbeitet fieberhaft an ihren Computern. Kommandant, das Signal wird stärker. Es ist, als würde es versuchen, mit ihnen zu kommunizieren, oder ihnen zu finden, murmelt Jimin ließ. Die drei Menschen standen da und starrten in den Weltraum hinaus. Sieht die Menschheit zu den Sternen gierig war, hatten sie sich gefragt, ob sie allein im Universum wären. Jetzt, zum ersten Mal in ihrer kurzen interstellaren Geschichte, standen sie dem Unbekannten gegenüber. Das Signal pulsierte weiter. Why? Ein Hörschlag aus den Tiefen des Weltraums. Kapitän Minho Choi stand auf der Brücke des Forschungsschiffs Nussol und spürt, wie sein hörschneller Schlag. 3 Wochen waren vergangen, seit das Mystery-Signal entdeckt worden war. Jetzt hörten sie sich endlich der Quell. Neben ihm sah Juna Hahn, die Best-Key-Spezialistin der Flotte. Ihr Finger flogen über die Kontrollen, während sie ihren Anhörungsflug in das Massivwrack überwacht, das Signal sendet.
Minho, sieh dir das an, flüstert sie mit zitternder Stimme. Das Fremdschiff folgt langsam ihren Bildschirm aus. Es war riesig wie Gregor als Eels, was die Menschen je gebaut hatten. Die Form war seltsam und elegant zugleich, mit geschwungenen Linien, die fast organisch wirkten. Es ist uralt. Hochtuner, als die Details sichtbar wurden. Dies, Rumpfkonstruktion, sie sind älter als die bekannte galaktische Zivilisation. Sie durch dies Legionen und wir kennen dies Materialien nicht einmal. Die Crew sammelt sich die Monitore. Als starten schweigend auf das Schiff worinnen, es treibt leblos im Weltraum, aber irgendwie strahlt es in Art Majest aus. Als war es einst etwas Großartiges gewesen, kein Lebenszeichen, meldet. Der Sicherheitsverweiser, aber die Energiequelle ist noch aktiv. Irgendwas funktioniert da drinnen noch, Minho nickt langsam. Dann gehen wir rein. Juna, du kommst mit mir. Wir nehmen ein kleines Team. Das Inner der fremden Schiffs war wie in der Welt. Die GGNs waren hoch und weit, gebaut verwiesen. Die Gräger waren aus Menschen. Aber seltsamerweise fühlt es sich nicht fremd an. Es fühlt sich fast vertraut an. Die Architektur, meldet Juna. Wenn sie ihr Instrument scannt. Es ist, als hätte ich das schon mal gesehen. Aber das ist unmöglich. Sie fanden die Zentrale des Schiffs tief im Inneren. Dort standen noch immer massiv Datenkern. Die nach Jahrtausenden noch funktionierten. Blaues Licht pulsierte schwach. Durch Kristalleinstrukturen. Unglaublich, flüstert Juna, als sie ihr Gurt anschloss. Dies Technologie ist in zum Jahrhundert voraus, aber irgendwie kann ich sie verstehen. Mein Key-System kann die Daten lesen, als wenn sie dafür gemacht. Stunden Virgingen, wenn Junas Computer die fremden Daten übersetzten. Die letzten Logbücher der Schiffe sollten eingeschickt, die Minho nicht glauben wollte. Sie sprachen von etwas, das sie die Großerstrung nannten, bergte Juna mit blassem Gesicht. Koordinaten sind über die ganze Galaxie verstreut. Es war kein Anfall, es war geplant. Zerstring woven, fragt Minho. Juna sah ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Von innen selbst. Sie haben ihr Zivilisation bewusst über die Stern verteilt. Aber warum? Das erschreckendst kam. Zum Schluss. Die biologischen Proben, die sie im Schiff fanden, wurden von Junas Gürten analysiert. Die Ergebnisse liegen allen das Blut in den Adern gefrieren. Die genetischen Marker, stammelt Juna. Sie stimmen fast perfekt mit menschlicher DNA überein. Das ist nicht möglich. Das kann nicht sein. Minho starrt auf die Daten. Du sagst, dies wiesen sie waren inshändig, nicht händig, antwortet Juna leis. Sie waren wir, oder wir sind sie, ich weiß nicht mehr, was real ist. Das Fremdschiff hielt noch viel Geheimnis, aber eins war klar geworden. Die Menschheit war nicht allein im Universum. Sie war nie allein gewesen. Dr. Jihun nahm stand nerves vor dem Verenigten Erdrit, und seinen Händen hielt die Daten, die als werden würden. Der Großteil war voller Menschen aus aller Welt Politiker, Wissenschaftler, Militärführer. Warten auf sein Wort, meine Damen und Herren, begann Jihun mit zitternder Stimme. Was ich Ihnen heute sagen wird unser Verständnis der Menschheit für immer werden, aktiviert den großen Holoprojektor in der Mitte des Saals, Bilder der fremden Schiffs erscheinen, gefolgt von DNA-Sequenzen und genetischen Analysen. Die Ratsmitglieder lehnten sich vor, ihr Gesichter, gespannt. Die Daten sind unwiderlegbar, sagt Jihun langsam. Menschen sind nicht auf der Erde entstanden. Wir sind Nachkommen einer uralten Raumfahrerrasse, die Welten in der ganzen Galaxie besiedelt hat, bevor sie auf mysteriös verschwand.
Einwohnerjing durch den Sol. Einige Ratsmitglieder schüttelten en glubig die KCPF, and a starten wie hypnotisiert auf die. Daten, das ist unmöglich, rief die Wörterin aus Europa. Wir haben Millionen Jahre Evolution auf der Erde dokumentiert, gehun nicht ruhig, das dachten wir auch. Aber sehen Sie sich dies genetischen Markeren, nui Bilder erscheinen, und sehr, DNA-Enthaltssequenzen, die nicht natürlich entstanden sein können, sie wurden eingeplant. Wir sind das Ergebnis eines bewussten Plans. Der Soul wird totenstill, gehun spürt, wie das Gewicht seiner Wort aufdrückt. Selbst hat Woken gebraucht, dies Wahrheit zu akzeptieren. Aber ischet noch etwas anders. Fuhr fort, die anderen Spezies wissen davon. Welch anderen Spezies, fragte Wörter. Aus Asien, die schon seit Jahrhunderten beobachten, antwortet Jehun, sie haben auf uns gewartet, darauf gewartet, dass wir uns daran erinnern, wo wir wirklich sind. Plötzlich piepten die Kommunikatoren aller Anwesenden gleichzeitig. Jehun sah, wie sich die Gesichter der Militärvertreter veränderten. Sie lesen dringende Nachrichten auf ihren Gürteln. Was ist los? Fragt die Ratspräsidentin. General Kyungmin Park stand auf, sein Gesicht blass, und sehr Langstreckensense haben mehrere Fremdflotten entdeckt. Sie ingehen sich dem menschlichen Raum von verschiedenen Richtungen. Der Sol explodiert förmlich. Vor Stimmenschwur. Menschen sprangen auf, schreien durcheinander. Einige rannten zu den Ausgängen. Jehun halbdeiend, Ruf zu schaffen. Pit, hören Sie mich an, rief über den Lärm hinweg. Sie kommen nicht aus Feind, sie kommen aus Familie. Wo, wollen Sie das wissen? Schrie jemand aus der Mensch, weil Sie schon seit Jahrtausenden da waren, antwortet Jehun ruhig. Sie haben eine sehr Kolonie Welten beschützt, und dass wir es wussten. Sie haben darauf gewartet, dass wir bereit sind. Die Präsidentin klopft mit ihrem Hammer auf den Tisch. Langsam kehrt Ruhe ein. Dr. Nam, was schlagen Sie vor? Jehun sah. In die Rund. Jahrzehntelang hat die Menschheit geglaubt, allein im Universum zu sein. Sie hatten sich Sorgen gemacht, was passieren wird, wenn sie andere intelligent Lebensformen treffen würden. Aber sie hatten sich die falsche Frage gestellt. Wir bereiten uns darauf vor, eine sehr kosmische Familie zu treffen, sagte schließlich. Nach so langer Zeit kehren wir endlich nach Haus zurück. Draußen, jenseits der Erdatmosphäre, hörten sich die fremden Schiffe langsam an friedlich. Sie trugen Botschaften der Begrüßung und Geschichten über Vergangenheit. Botschaften suchen Stand auf der Brücke der Diplomatenschiffsharmonie anspürt. Wie Hers gegen ihr Rippen hämmert, hielt wird geschrieben wurden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wird sie friedlich mit fremden Lebensformen sprechen. Vorher auf dem Hauptbildschirm entfalten sich langsam die ersten außerirdischen Schiffe. Sie waren elegant und wunderschön, jedes mit einem völlig anderen Design. Einige sahen aus wie lebende Organismen, andere wie kristalline Strukturen, die im Weltraum glitzerten. Mein Gott! Flüstert ihr Assistent Dong Kim neben ihr. Sie sind real. Sie sind wirklich real, Sujin. Nicht stumm. Jahrelang hat sie von diesem Moment geträumt. Aber jetzt, da war, fühlt sie sich klein und unbedeutend. Dies Wesen waren offensichtlich viel älter und weiser als die Menschheit. Plötzlich begann das Kommunikationssystem zusammen. Ein Stimme sprach zu ihnen, übersetzt durch die fortschrittliche Sprechcomputer der Erde. Die Stimme klang fremd, aber irgendwie warm. Brüch, kinder der Stern, begann die Stimme. Wir sind die Aliens der Wörter. Sechs verschiedene Spezies,
die sieht Jahrtausenden über die Samen geübt haben, die Warfaren gepflanzt haben. Sujen hat mich tief durch und aktiviert. Ihr Mikrofon, ich bin Botschafterin Sujinu, Wörterin der Menschheit. Wir freuen uns, euch endlich zu treffen. Ein sanftes, fast melodisches Lachen kam aus den Lautsprechern. Ihr seid genau wie sie beschrieben haben. Neugierig, mutig und ein wenig ängstlich. Das ist Gott. Angst heilt einen im Leben. Auf dem Bildschirm erschien das Bild eines Wesens, das also wie eine Mischung aus Mensch und Vogel. Seine Augen waren grog und golden, voller Wurm und Weisheit. Warfaren waren die guten Entdecker und Friedensstifter, die dies Galaxie gesehen hat, für das Wesen fort. Sie bereisen die Stern, nicht zu erobern, sondern zu verstehen. Sie brachten verschiedene Spezies zusammen und schufen Frieden, wo vorher Krieg war. Sujen fühlt einen Schau des Stolzes. Was ist mit ihnen geschehen? Das ist ihn. Lang Geschichte, antwortet der Anführer. Aber wichtig ist, dass sie nicht verschwunden sind. Sie haben sich verwandelt, sind zu etwas Gregem geworden. Und sie haben uns gebeten, über euch zu walken, bis ihr bereit seid. Aber dann bemerkt Sujen etwas Beunruhigendes. Nicht alle Gesichter auf dem Bildschirm sahen freundlich aus. Einige der anderen Spezies wirkten angespannt, fast feindlich. Ihr Blick waren kalt und misstrauisch. Ein reptilianartiges Wesen sprach plötzlich, seine Stimme scharf und bitter. Sie sollten noch schlafen. Es ist zu früh. Sie sind noch nicht bereit. Ruhe Kefmar, sagt der Anführer sanft. Die Zeit ist gekommen, ob wir es wollen oder nicht. Sujen spürt die Spannungen zwischen den verschiedenen Spezies. Offensichtlich waren sie sich nicht einig darüber, ob die Menschheit willkommen war. Einige von uns, fuhr der Anführer fort, haben Angst vor dem, was ihr werden könntet, Warfaren waren mächtig. Unmatched kann gefährlich sein. Wir wollen keinen Gurger, sagt Sujen. Schnell, wir wollen nur verstehen, wo wir sind und wo wir kommen. Das reptilianartige Wesen sich ließ, das haben sie euch gesagt, bevor sie els wunderten. Sujen merkt, dass dies komplizierte werden wird, als sie gehofft hat. Die Menschheit hat nicht nur ihre kosmische Familie gefunden, sie hat auch deren Problemgebiete dort Pilot HFY sah in seinem Cockpit, anstatt wird auf die Kontrollen vor sich. Das war kein menschliches Raumschiff, dies war ein Fremdschiff, das die Wächter in unserem Testen gegeben hatten. Hat noch nie so etwas gesehen, aber irgendwie wusste genau. Was jeder noch bedeutet, das ist verrückt, Momentum. Unberührte vorsichtig ein kristallines Panel. Sofort leuchtet das ganze Cockpit auf, und das Schiff begann zusammen. Ich habe nicht mal in Anleitung gelesen. Auf der anderen Seite der Galaxie let Ingenieuren Jungi Park das Phänomen. Sie stand vor einem riesigen außerirdischen Motor. Der Seitjaren defekt war. Die Wächter hatten Dutzend ihrer besten Techniker daran arbeiten lassen. Aber niemand konnte reparieren dort ging den Motor herum und studierte seine Fremdkonstruktion. Plötzlich sah sie das Problem. Ohne nachzudenken streckt sie ihr Hand aus und berührte ihn. Bestimmt still. Der Motor sprang sofort an. Wie haben Sie das gemacht? Fragt ein der Techniker erst und dort schüttelt den Kopf. Ich weiß nicht. Es war, als würde ich mich daran erinnern. Obwohl ich es noch nie gesehen habe, überall im menschlichen Raum passierten hänlich Dinge, in Ausbildungszentren auf Mars, Europa und Alpha Centauri berichteten Instruktoren von denselben seltsamen Vorfällen. Menschen verstanden plötzlich Technologien.
die Sinai gelernt hatten, dort Dr. Singho Kim sammelt. Albericht in seinem Leben auf der Erde, als Genetiker, war fasziniert worden, was sah. Es ist genetisches Gedächtnis, erklärte seinem Team. Das Wissen und Cerebral fern errochtens. Aber why ist das möglich? Fragt sein Assistentin so jungli. Stellen Sie sich vor. Ihr DNA ist wie in riesig Bibliothek, antwortet Sung Ho. Die meisten Bücher sind verschlossen und staubig. Aber jetzt öffnen sie sich wieder. Das Wissen war schon immer da. Wir konnten es nur nicht brauchen. Die Veränderungen beschränkten sich nicht nur auf technisches Verständnis. Weltraumarbeiter wie Jong-Soo Park bemerkten, dass sie viel länger im offenen Weltraum arbeiten konnten, und Schutzanzüge tragen, die kosmische Strahlung, die normalerweise tödlich war, schien ihnen nichts anzuhaben. Ich war verstanden. Trauen, birgte Jong-Soo nach einer Reporter-Mission. Mein Anzug war beschädigt, aber mir ging es gut, dass it mich umbringen sollen. Henlich Bericht kämen von meinen Arbeiten auf unwirtlichen Planeten. Sie überlebten in Umgebungen mit giftiger Atmosphäre und extremen Temperaturen. Dinge, die jeden normalen Menschen gettet hätten. Dr. Myung Choi, in Weltraumdesignerin, unter such diesvoll, ihr passen sich an erklärt stond, nicht über Generationen, wie bei der Evolution, innerhalb von Tagen oder sogar Stunden. Die Nachricht verbreitet sich schnell durch den menschlichen Raum. Menschen begannen Dinge zu tun, die unmöglich schienen. Sie navigierten durch Asteroidenfelder mit geschlossenen Augen. Sie reparierten Fremdmaschinen, nur indem sie berührten. Sie überlebten in der Leere des Weltraums. Wir wurden zu dem, was wir nur sein sollten, sagt Hien Wu nach dem erfolgreich einwegte Schiff geflogen hat, und Training. Es fühlt sich an, als würde ich nach Haus kommen. Aber nicht jeder war glücklich über dies Veränderungen. Einige Menschen hatten Angst vor dem, was sie wurden. Andere fragten sich, ob sie überhaupt noch menschlich wären. Die Wörter beobachteten es mit gemischten Gefühlen. Einige waren stolz darauf, dass ihr alten Verbündeten zurückkehrten. Andere machten sich Sorgen über die Macht, die Menschen entwickelten. Die Menschheit verwandelte sich, und niemand wusste, wohin dies Reis führen wird. Admiral Jin Ho-Ryu sah in der großen Versumlungsschule der Wörter Rats unspürt, wie die Spannung im Raum fast greifbar wird. In Herum sahen Wörter von 6 verschiedenen irdischen Spezies gewesen, die seit Jahrhunderten Zusammengebiet hatten, aber heute war anders. Heute zerbrach ihre Einheit vor seinen Augen. Die Diskussion hat friedlich begonnen. Die Wörter sprachen über die Zukunft der Menschheit und ihre Rolle in der Galaxie, aber schnell wird klar, dass sie völlig unterschiedliche Meinungen hatten. Die Menschen sind bereit, sagt Welteran, der wohlgelartige Anführer der freundlichen Fraktion. Sie errocken zu ihrer wahren Natur. Wir sollten sie führen und ihnen helfen, ihr Rolle als Friedensstifter wieder aufzunehmen. Sofort sprang Kethmar auf, das reptilianartige Wesen, das die Menschen von Anfang an misstrauisch betrachtet hat, bereit, sich zu wutten. Sie sind gefährlich, sieh dir an. Was sie in nur wenigen Wochen gelernt haben. Sie verstehen. Unsere Technologie, als hätten sie selbst erfunden. Das ist genau der Punkt, antwortet Welteran ruhig. Sie erinnern sich, weil es ihre bist. Ihre Boris Orks, die Galaxie zu beherrschen, brot Kethmar zurück. Erinnerst du dich nicht an die Geschichten, an die Macht, die sie hatten? Bevor sie verschwanden, Jinho Sazu, wie sich, die anderen Spezies in zwei Lager spalteten. 3 Arten standen hinter Welteran und wollten die Menschheit unterstützen.
Drei Anderschlossen sich Kethmar an unbetrachteten Dimension aus Bedrohung. Sie hätten schlafen bleiben sollen. Übertragen kristallin Lebensform mit kalter Stimme. Ihr erwachen wird das Gleichgewicht sichern, das wir über Jahrtausend aufrechterhalten haben. Welches Gleichgewicht? Fragt ihn der menschenfreundliche Spezies. Das Gleichgewicht der Angst. Des Stillstands, die Galaxie brocht wieder. Führer, die Frieden schaffen können. Die Diskussion wird immer hitziger. Stimmen werden erheben, Drohungen ausgesprochen. Jinho konnt spüren, wie sich die Situation verschlechtert. Aber konnt nichts tun. Die Menschen wären nur Beobachter in einem Konflikt, der wegen ihnen ausbrach dort letztlich stand Kethmar auf und verlie den Saal. Wenn nicht auf Vernunft hört, dann müssen wir juk aufhalten. Riefe, bever die Türen hinter ihn zerschlugen. Das war ihm Kriegserklärung, flüstert Jinhos Assistent Kyungmin Park neben ihm dort wie il-Tare und sah Jinho traurig an. Es tut mir leid. Wir hatten gehofft, dass wir uns einigen könnten, aber die Angst ist zu groß. Innerhalb von Stunden begannen die Kämpfe, nicht nur im Vektorrat, sondern überall in der Galaxie. 7 Sternensystem wurden gleichzeitig, die Schlachtfelden, bei Vektoraliens, die Jahrtausend gehalten hat, zerbrach in einem einzigen Tag. Jinho erhielt verzweifelt Nachrichten von menschlichen Kolonien. Admiral, wir wurden angegriffen. Fremdschiff haben das Feuer eröffnet. Wer? Greift an, fragte. Wir wissen es nicht. Einig sind Vektorschiff, aber sie kämpfen gegeneinander. Wir verstehen nicht, was passiert. Die Menschheit fand sich plötzlich mitten in einem interstellaren Krieg wieder. Den sie nicht verstanden, auf der einen Seite standen Vektor, die sie beschützen wollten, auf der anderen Seite Vektor, die sie als Bedrohung sahen. Was sollen wir tun? Fragt Kyungmin verzweifelt. Jinho starrt auf die Bridge von brennenden Welten und kämpfenden Schiffen. Wir überleben, sagte Grimm, und wir versuchen herauszufinden, wo wir wirklich sind. Rundum's herum die Galaxie brennt. Der Krieg hat begonnen, und die Menschheit war sowohl Sage als auch Opfer des Konflikts. General Kyung-Suli stand im Kommandozentrum der Raumstation Neue Hoffnung und blickt auf die Holokarte. Galaxie. Überall blinkten Rotpunkte Schlachten, brennend Welten, verzweifelt Hilfe von menschlichen Kolonien. Der Krieg zwischen den Vektoren tat seit Monaten. Und die Menschheit war mittendrin gefangen. Wir können nicht länger nur regieren, sagte zu seinem Stab, es ist Zeit, dass wir selbst handeln. Die menschlichen Kolonien waren über die ganze Galaxie verstreut. Jede für sich kämpfend und versuchen zu überleben. Aber Kyung-Soo hat einen Plan, wird sie all unter einem Banner verinnen dem terranischen Kollektiv, sendet die Nachricht an all menschlichen Welten, befalle, es ist Zeit, dass wir uns zusammenschließen. Die Antwort war überwältigend. Innerhalb von Wochen schlossen sich Dutzend Kolonien dem Kollektiv an. Sie teilten Ressourcen, Technology, und vor allem das Wissen, das sie von den alten Schiffen ihrer Vorfahren geborgen hatten. Das Beste war, dass die Menschen lernten, ihr neuen Fähigkeiten zu nutzen. Ingenieur wie Taihaien Choi kombinierten menschlich Erfindungsgabe mit der uralten Technologie ihrer Vorfahren. Das Ergebnis waren Schiff und Waffen, die niemand für möglich gehalten hat. Sehen Sie sich das an, sagt Taihaien stolz. Als sein neues Schiff vorstellt. Es ist nicht nur ein Kampfschiff, es ist ein Lebenssystem. Es reagiert auf die Gedanken der Piloten. Die erste Großschlacht von dem Sigma Draconis System statt. Lieutenant Boroshin fährt ein Geschwader von 12 Schiffen gegen ihn. Feindlich Vektor Flott, die dreimal so groß war.
rechneten mit einer Niederlage, aber dann geschah etwas Unglaubliches. Boris Schiff bewegten sich nicht wie normal Raumschiff. Sie flossen durch den Raum wie Fisch durch Wasser, dritten sich anwendeten Informationen, die physikalischen möglich schienen. Wie machen sie das? Fragt ein verbündeter wirkte Kapitän erstaunt. Bora lächelt, rennt ihr Schiff durch. Einen Hagel von Energiegeschossen tanzt, getroffen zu werden. Wir kämpfen nicht gegen den Raum, funkt sie sich. Wir tanzen mit ihm. Ihr Geschwader bewegt sich wie ein einziger Organismus. Wird wussten all, was die anderen tun würden. Sie flogen Manöver, die kein Computer berechnen konnte, weil sie aus dem Bord heraus handelten. Die feindlichen Schiff waren völlig überfordert. Sie hatten jahrhundertelang nach festen Regeln gekämpft, aber die Menschen kämpfen wie Künstler. Die ein Meisterwerk malten. Unmöglich, funkt der feindliche Kommandant. Wie können sie so fliegen? Bora antwortet nicht. Sie war so beschäftigt damit. Zwischen zwei feindlichen Cruisen hinterzugleiten und dabei ihr Waffen abzufeuern. Ihr Schiff bewegt sich, wie ein Tanzer, elegant und leicht zugleich. Nach nur einer Stunde war die Schlacht vorbei. Die feindliche Flotte war zerstört oder geflohen, und Boras Geschwader hat kein einziges Schiff verloren. Bericht, vor der General Kyungsu, als sie zurückkehrt. Bora nahm ihren Helm ab und schüttelte ihr Haar aus. Ihr Augen glänzten mit einem neuen Licht, das vorher nicht da gewesen war. Wir sind nicht mehr die Spezies, die Erde verlassen hat, sagt sie ruhig. Wir werden zu dem, was wir sein sollten, sie herumnickten die anderen Piloten. Sie hatten all das gespürt, als würden sie nach Haus kommen. Obwohl sie im leeren Weltraum kämpfen, die Menschheit hat ihr ersten großen Sieg erringen. Sie lernten, was sie wirklich waren. Kapitän Don Hyen Park hat schon viel seltsam Welten gesehen, aber dies hier war anders. Der Planet sah aus wie die Erde, aber irgendwie perfekter. Die Asien waren kristalklar, die Kontinente in perfekten Proportionen. Es war, als hat jemand die Erdgen Almen und der Fehler korrigiert. Das ist sie, flüstert Dr. So Young Kim, als sie aus dem Schiffsfenster blickt, die ursprüngliche Heimatwelt der Menschheit. Sie landeten in der in keiner riesigen Stadt, die aus einem Material gebaut war, das wie lebender Kristall aussah. Die Gebäude sanft im Licht der Sonne, und überall waren Gärten, in denen Pflanzen wuchsen, die sie noch nie gesehen hatten. Kein Lebenszeichen, meldet Techniker Jason Yoon, aber die Energiefelder sind unglaublich. Es ist, als würde ganz Planet zusammen. Sie gingen vorsichtig durch die leeren Straßen. Els war perfekt erhalten, als wenn die Bewohner dort ausgegangen. Don Hyen berührte ihn Wand, und plötzlich leuchtet sie auf, Bilder erschienen, Hologramm von Menschen, die aussahen wie sie, aber irgendwie mehr. Sieh dir das an. Rief so Young von weiter vorn. Sie stand vor einem goldenen Gebäude, das wie ein Tempel aussah. Quantenresonanzkammern. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Im Inneren des Tempels fanden sie ruhmvolle kristalline Strukturen, die mit Energie pulsierten. So Young zog ihr Instrument heraus und begann zu messen. Das ist unglaublich. Murmelt sie. Dies kann man kein Bewusstsein von physischer Materie trennen. Eva wozu, Don Hyen berührte in der Kristallstruktur, und plötzlich füllt sich der Raum mit Licht. Stimmen sprachen zu ihnen, nicht mit Worten, sondern direkt in ihr Gedanken. Willkommen zu Haus, und sehr kinder. Das Team taumelt sich, überwältigt von der Präsenz, die sie spürten. Es waren ihr Vorfahren, aber nicht als physisch Wesen. Sie waren zu reiner Energie geworden,
so Bewusstsein und Körper. Ihr seid nicht tot, stammelt so jung, tot ist nur eine Illusion, antwortet die Stimme liebwohl. Wir sind über die Grenzen des Fleisches hinausgegangen. Wir sind geworden, was all intelligenten Lebensformen werden können. Dann haien voll Tränen auf seinen Wangen. Das Flacken, das Signal, das eils begonnen hat unser Rufnachhaus, bestiegt die Stimme. Wir haben Jahrtausende lang versucht, Juk zu führen. Aber ihr musstet bereit sein, Juk zu erinnern. So jung studierte ihr gehört, die Aufzeichnungen zeigen, dass sie seit Millionen von Jahren versucht haben, und zu kontaktieren. Das Flacken war nur der starkste Versuch. Worum jetzt? Fragt Don Haien. Die Antwort kam mit einem Gefühl von Dringlichkeit, weil etwas Dunkels, erwacht, in den Lücken zwischen den Galaxien red sich ein Alti matcht, die eils Leben vernichten will. Beide flossen in ihr Gedanken Schatten, die sich zwischen den Sternen bewegten, Welten, die in Dunkelheit versanken, ganz Zivilisation, die einfach verschwanden. Wir haben uns verwandelt. Dieser Bedrohung zu entgehen, erklärten die Wohlfahren, aber unser Kinder, ihr müsst bereit sein, den Kampf aufzunehmen. Why? Fragt Don Haien verzweifelt, indem ihr würdet, was ihr sein sollt, indem ihr die Bruch zwischen Körper und Geist würdet. Ihr habt bereits begonnen, Juk zu werden, aufhegiten, Intuition, das ist erst der Anfang. So jung Verstand plötzlich. Deshalb haben die Wächter Angst vor uns. Sie spüren, was wir werden können. Einige von ihnen erinnern sich in die alten Zeiten, Bestzeiten die Wohlfahren. Sie wissen, dass mit matcht Verantwortung kommt. Als sie den Planeten verliehen, wussten sie, dass els anders war. Sie waren nicht mehr nur Menschen, die nach ihren Wurzeln suchten. Sie waren die Nachfahren von Wesen, die aber den Tod hinausgegangen waren, und sie hatten ihn Mission. Die Dunkelheit kam, und die Menschheit musste bereit sein. Admiral Minho Choi stand auf der Brücke des Schiffsjägerhorizont und konnte kaum glauben. Was sah, das war das Erstschiff der Transzendenzklasse der Menschheit, ein perfekt Version aus uraltem Wissen und moderner menschlicher Erfindungsgabe. Es war nicht nur ein Raumschiff. Es war ein Lebenssystem, das auf die Gedanken seiner Crew Irrdatum in Herem erstreckten sich 100 andere Schiff über das Sternenfeld. Jedes war einzigartig, Gebot von verschiedenen menschlichen Kolonien. Aber all trugen dasselbe Zeichen, das Symbol der neuen terranischen Kollektivs. Einmal meldet Kommunikationsfreiheit Song. All Schiff sind bereits am Start. Die Crews warten auf ihr Befehl. Minho nicht unaktiviert den schiffsweiten Communicationsschool. Sein Stimmwort zu tausenden Menschen in der ganzen Flotte übertragen wurden Piloten, Ingenieur, Wissenschaftler, Diplomaten, all bereit für eine Mission, die Zukunft der Galaxie bestimmen wird. Mein Freund beginne, vor einem Jahr wussten wir nicht einmal, wo wir wirklich sind. Wir dachten, wir rennen im Universum, aber wir haben gelernt, dass wir Teil von etwas viel Größerem sind. Auf den Bildschirmen der anderen Schiffsabgesichter seiner Crews. Junge und alte Menschen, all mit demselben Ausdruck der Entschlossenheit und Hoffnung. Und sehr wohlfahren waren die gröbten Friedensstifter, die dies Galaxie gesehen hat, fuhr fort. Sie bauten Brücken zwischen Welten und Spezies. Sie brachten Fein zusammen und schufen Einheit, wo vorher nur Zwietracht war, ermatcht. In Puls und blickt hinaus in die Stern, urget wo da drauen wartet die Dunkelheit, wo der ihr transzendenten Vorfahren sie juend hatten, aber hat keine Angst. Die Menschheit war bereit, die Galaxie braucht wieder Friedensstifter.
Wirkendieter, nicht darüber oder Herrke, sondern Beschützer und Einiger. Das ist unser Rub, und jetzt ist es an sehr Zeit. Neben in Leichelt Navigatorin Subin Park. Koordinaten sind eingegeben, Admiral. Quantenantrieb sind geladen. Dann lasst uns Geschichte schreiben, sagt Minhau und gab das Signal. Einer nach dem anderen aktivierten das Schiff ihr Quantenantrieb. Sie verschwanden nicht einfach, sie verschmolzen mit dem Raum selbst, glitten zwischen den Dimensionen hindurch, Warfaren Eisketten hatten. Die Flotte teilt sich in verschiedene Richtungen auf. Einige Schiff flogen zu Konflikten, wo sie Frieden stiften würden. Andere suchten nach neuen Welten und Zivilisation. Wieder andere sollten die dunklen Regionen zwischen den Galaxien erkunden. Es ist wunderschön, flüstert Subin. Als sie durch den Quantenraum glitten. Es ist, als würden wir zwischen den Sternen tanzen. Minho nickt. Das war genau das richtige Wort. Sie tanzten. Nicht kämpfen, nicht die Roboter, sie tanzten mit dem Universum selbst. Wochen später trafen die ersten Berichte ein. Menschlich. Diplomaten hatten Frieden zwischen zwei kriegführenden Spezies geschaffen. Menschliche Forscher hatten neue Lebensformen entdeckt und ihnen geholfen. Menschliche Ingenieure hatten sterbende Welten gerettet. Das Flacken aus den Tiefen des Weltraums hat etwas Wunderbares erweckt. Die Menschheit hat ihren Platz zwischen den Sternen gefunden, bereit, die Mission ihrer Vorfahren fortzusetzen, Entdeckung, Schutz und Einheit. Die Galaxie wird nie wieder dieselbe sein. Aber diesmal wird das ein gut Sache sein. Ein neuer Tag war eingebrochen, und die Menschheit fort das Licht in die Dunkelheit.